Hey, good morning. How you doing? I'm enjoying a little coffee this morning, courtesy of this machine. And soon we're gonna saddle up and hit the road. I'm thinking a little breakfast to start the day, right? And there's a place, I don't know, somewhere up the road that way. By that way I mean, which way? That way. That will take us to a pretty cool spot. And we can then enjoy a little breakfast and take in another view. Allá, por aquí, por este ladito aquí. Ese es el mar y ese ya es la cordillera. Le llamo. Que disfrutes ese desayuno. Gracias. Buen día. ¿Usted ya comió? Sí, gracias. Ya. Ok, muy bien. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Just the view, my friends. Just make out the ocean there in the distance. Maybe we just sit here. It's not bad. Hola, buenas. So that's the place I was eating at. Lovely little breakfast spot. And I'm currently hiking up the hill a bit because I don't have a phone signal to call the taxi back. So I just have to hike till I get a signal. Guess the horses are out. Casita del Café is the name. They got like a little gift shop, which I just browsed over quick. Because my plan for souvenirs is to go to the local market. Better prices, more variety. We're on our way to a little town nearby. Hoping for a signal there. No, it's not. I'm second guessing myself here, but I think I gotta go through the middle. If there's a road up here that goes to the right, we pass that, and we still gotta walk a ways. Nice day for a walk though. Okay, new intel. I asked the local that was walking up the same way if this was the way to Estanquillos. Instead of the supermarket somewhere up here, this hill. So we're hiking up. It's a steep one. Interesting place to live though. Well, I'm at the highest place I could get to. No signal. And there's a tower right there. I'm gonna get closer to that, and if not, I guess I gotta walk somewhere else. No, there's gotta be a signal. I gotta trust that there will be one. Interesting little plot here though. Wonder what they're gonna build.
You see the ocean out there. See? All the way across. Amazing. That's tough. All right, I'll leave him in peace. Normally I'd ask, but being that he's all by himself, he's got his work cut out for him. I'll leave him be. Let's march back up here. I did stop at this store beforehand to get a water. Didn't film it because I was so thirsty. Maybe we go back in and buy something else so you can see what it looks like. I can show you. But this is the top, I assume this is the peak of a town called Estanquillo. Nice little place. They only have one supermarket, as far as I can tell. It's got your necessities, you know. Check it out. Oh, there's a bar here. How come they're not open? No está abierto el bar. No, ahora no, nada. Anyway, this is the shop. What do we have in here? Chicken? Is that fries or chicken? Chicken. Alright. What else? Looking for galletas. Además del... Sueltas. Ajá, sueltas. No sé cuáles tiene. Ajá. Ah, ya. Pues una de estas, yo abro el paquete. El paquete. Algo más pequeño de como que lleva como 4 de los chiquitos. Es que no tengo cómo cargarlo. Sí. Voy caminando. O si no, alguno de estos, yo le abro el paquete. ¿Ah, sí? ¿Cuánto vale? 250 Ok. cada uno. Tal vez... ¿cuál es mejor? Esta es con chocolate. ¿Chocolate? Esta es con crema por dentro. Estas son saladas. Queso. Esto es como un sorbeto. 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 Festival. Ajá. Yo quiero festival. ¿Quieres festival? Se ve alegre. ¿Usted es la única tienda aquí? Ajá. Wow. Interesante. O si quiere monedas, tengo muchas monedas. ¿Sí? Entonces aquí solo esa tienda, ese súper, bar, la parada, ¿qué más hay? Iglesia, escuela. La iglesia está más arriba. Ajá, la escuela también. ¿Viene a pasear o vive aquí? Estuve en, ¿cómo se llama? La casita de café. Y subí para buscar señal. Ah. Que no tenía señal para llamar a mi taxi, a mi ride para volver a Atenas. Estoy en Atenas ahorita. En Atenas. Y decidí, miré en el mapa que eso estaba cerca y quería explorar y ver Qué qué bonito. tal. A la vista. Las galletas y por darme el consejo. Mucho gusto. Adiós, feliz día. All right, that was cool. Super Estanquillo is the name of that one. Let's go up. My method is smile a lot and just be friendly. Just, you know, ask them good questions. You know, buy things. That helps too. Festival. You know what this feels like? It feels like galleta salada. Just like a saltine. But apparently it's got some sort of cream of festival in it. School is in session. Escuela Estanquillos. Fundada en 1920. Oh, here's the church. This was definitely worth it to come up here. I really like this town. Uh-oh, doggo. He's a good small guy. He's friendly. So, there's your church.
closed today on a Monday. Shall we continue up? Why not? Let me just show you the view here real quick. Somebody's farm. Very nice. You can see quite a ways to the left too. I guess that's towards San Jose. Ocean that way, San Jose that way. Now how do you get up there? That's the question. I want to get up to those tall boys. Whew. All right, my friends. Back into town. I think I was able to get a signal right about halfway between here and the super. I'll give Rose a call and see if she can drive up here. If not, I gotta leg it back to where I was getting breakfast this morning. Either way, it'll be fun. Hola, hola. Sí, ¿me escucha? Sí, ¿me escucha? Aló. Aló, ¿me escucha? Uh-oh. All right, well, I thought I got a couple bars, but no se puede escuchar. Now what? Really don't want to have to walk all the way back. I don't even know if a taxi can come up this road. Ok, correcto. ¿Dónde está? Ahora estoy en Estanquillos. En Estanquillo, correcto. ¿En qué parte? Aquí por la super, en el tope de la colina. Okay. ¿Sí conoce? Aló, aló. Oh man. Think she got that? Oh, man. If she says, yeah, I'll meet you in Estanquillos, then we're good. Otherwise I gotta give her a ring again. All right, stick around. More exciting taxi drama on the way. Hola de nuevo. ¿Por casualidad no tiene señal en su teléfono? Aquí estoy en el super de Estanquillos. Sí, ok, aquí le espero entonces. Ok, super. Muchísimas gracias. Chao. Sí, se puede. Si no, puedo bajar un poquito. Ok, super, entonces le espero aquí. Bueno, chao. Gracias, muy amable, sí. Logré. Famous spot here where all the locals do their boozing. Cacique in the building. Cacique Cup in the building. And Coca-Cola guys in the building. Alright, now we just gotta wait. And if you ever want to come to a super in Costa Rica, come check out Super Estanquillo. Number 1, my book. Gracias por llegar hasta arriba. No se preocupe, con mucho gusto. Caminó bastante. Sí. Eso es una cuesta dura. Ajá. Y fui hasta arriba ahí. Hasta Zapote. Uy. Sí, allá. ¿Quieres? Ah, gracias. Aquí, si gustas ponerlo ahí. Ok, gracias. Muy amable. Sí, un poquito de caminata. Ajá. Mucha caminata. Sí. Estanquillo. ¿Y ese nombre tiene algún significado? Que yo sepa, no. Saber quién es señor Estanquillo o señora. Señor Estanquillo, la señora Estanquillo. La familia Estanquillo son famosos. En esa parte. Esto es un americano. Sí, pasé, él estaba ahí, Sí, en su garaje. muy bonita su casa. La verdad que sí. Aquí sería buen lugar para vivir. Aquí abajo hay una chanchera. Ah, sí. ¿Así le llaman ustedes también? Chanchera. No, aquí no, nosotros le llamamos. Bueno, aquí
O sea, chanchera yo entiendo como... Chanchitos, chanchos. de puerquitos. Es que en otro lado no entienden esa palabra. Nosotros le decimos, bueno, en mi país les Ajá. dicen cerdos. En Colombia. En Colombia les dicen cerdos. cerditos. Ajá. Aquí les dicen chanchos. Chanchos. Sí. Por eso le llama chanchera. Chanchera, exacto. ¿Qué es la marca más usada? Claro, Claro, ¿verdad? Movistar, Liberty. Ah, Movistar, es cierto. Movistar. Liberty es Movistar. A mí me gusta, solo he usado en mi vida Movistar y Tigo. Literal, aterrizaste en el avión y claro, te mando un mensaje, bienvenido al país. Y yo como que, ay no, yo quiero otra compañía. Pero bueno, está funcionando. Alright, my friends, local market time. Let's see what we can find. Looking for good price.